ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஸ்வாப்ஸ்ப்பா. இது வந்து நம்ம இதெல்லாம் முடிச்சிருக்கோம். இது வி ஹவ் ஃபினிஷ்ட் ஆல் தீஸ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ். எஃப்ஆர்ஏ முடிச்சாச்சு, இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஃபியூச்சர்ஸ், பாண்ட் ஃபியூச்சர்ஸ் முடிச்சாச்சு, இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் கேரண்டிஸ். இப்போ இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் கேப், இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஃப்ளோர் ஆர் ஆல்சோ நோன் எஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் கேரண்டி, அண்ட் தேர் ஆல்சோ நோன் எஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஆப்ஷன்ஸ். ஓகே, ஸோ அது முடிச்சாச்சு. நம்ம ஸ்வாப்ஷன்ஸ் முடிக்கல. இது வந்து ஒரு சின்ன கான்செப்ட், இது வந்து பெரிய விஷயம் இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் we have for us to understand swaptions, we have to understand what is a swap. So now இப்போ நம்ம போகிற டாபிக் what we are going to get into is interest rate swap. இந்த interest rate swap என்னன்னா, இப்போ என்கிட்ட ஒரு ஃப்ளோட்டிங் ரேட் லோன் இருக்குது and I want to convert it into fixed rate loan. அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன், I will find a party who wants to do ulta, who has a fixed rate loan and wants to convert a floating rate loan, and same amount, same credit rating அந்த மாதிரி. அப்போ we both will exchange the interest cash flows and we will again do this a net cash settlement. So அந்த மாதிரி இருக்கிற kind of a structure is known as interest rate swap. இப்போ நான் சொன்னதெல்லாம் உங்களுக்கு புரியலன்னு நினச்சிக்கோங்க, ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்க, நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். First just get the context. Somebody who has a fixed rate or a floating rate wants to convert it into floating rate or fixed rate. Fixed இருந்து floating or floating இருந்து fixed, அவ்வளோதான். ஓகே, இதில் வந்து there are three kinds of swaps. ஒன்று வந்து coupon only swap. அப்படி என்னன்னா you are bothered only about the interest value. Okay, second one என்னன்னா principal only swap, that is you are bothered only about the principal value. Then third one the cross currency or circus swaps. Okay, இதில் என்னன்னா you are hedging interest value, you are hedging the principal value, you are hedging everything with respect to currency as well as interest rate. இப்போ இதில் என்ன ஆகும், see coupon only swap என்ன, you are converting floating to fixed. ஓகே, உங்களுக்கு டாலர் லோன் இருக்குது, அது வந்து ஃப்ளோட்டிங் ரேட் கொடுத்துருக்கா, நீங்கள் ஃபிக்ஸ்டு கன்வெர்ட் பண்ணும், அது ஒரு ஆங்கிள். பிரின்சிபல் ஒன்லி ஸ்வாப் என்ன, இது வந்து இட் டசன்ட் மேட்டர் வெதர் இட் இஸ் ஃப்ளோட்டிங் ஆர் ஃபிக்ஸ்டு, அது தனியாக வைங்க. It is a rupee loan you want to convert into dollar loan, or it's a dollar loan you want to convert into rupee loan because you are worried about depreciation of the rupee or appreciation of the rupee. ஏதோ ஒன்று. சி இஃப் நீங்கள் டாலர் லோன் எடுத்தீங்கப்பா, இப்போ ருபி வந்து 90 இருக்குது, சடனாக நீங்கள் ரீபே பண்ணுறப்போ $1 is equal to 150 rupees என்ன பண்ணுவீங்க, யூ டு ஃபார் எவ்ரி டாலர் தட் யூ டு யூ டு ரீபே 150 rupees. அதனால யூ கோ அண்ட் ட்ரை அண்ட் ஹெட்ஜ். அந்த மாதிரி ஹெட்ஜை இஸ் பேசிக்லி பிரின்சிபல் ஒன்லி ஸ்வாப். சி ஹியர் யூ ஆர் நாட் பாதர்ட் அபவுட் இன்ட்ரெஸ்ட் பேமெண்ட்ஸ், ஃபாரெக்ஸ் ரிஸ்க் ஆன் இன்ட்ரெஸ்ட் பேமெண்ட்ஸ், இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து லைபிள் ஃபிக்ஸ்டாக ஃப்ளோட்டிங், அதெல்லாம் இல்லை. யூ ஆர் பாதர்ட் பியூர்லி அபவுட் த பிரின்சிபல் வேல்யூ. த பிரின்சிபல் வேல்யூ நீங்கள் ஃபைனல் என்ன ரீபே பண்ணுமோ அது வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்னால் ஏதாவது வித்தியாசம் வந்து இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு கெட் ஹர்ட் ஆர் கெட் ஹிட், அதை வந்து நீங்கள் ஹெட்ஜ் பண்ணுறீங்க. தட் இஸ் நோன் as a principal swap. Cross currency swap என்ன, this as floating to fixed, then USD to INR, USD to INR both for principal and coupon. ஸோ நீங்கள் வந்து எல்லாமே பண்ணுறீங்க. You are swapping everything. You are converting இப்போ பாருங்க எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன். Let's say you have taken a loan of LIBOR plus 300 bips, LIBOR or SOFR எடுக்கலாம். SOFR plus 300 bips. It is a 5-year loan. Okay, at US dollar 10 million. நீங்கள் என்ன பண்ண போறீங்க, you are going to convert everything into rupees and this will become 10 million loan. Assume that rupee rate is 90. Okay, 10 million loan and 1 crore into 90 crores. It becomes a 90 crores INR loan of fixed rate of 8%. So you have first in the floating SOFR plus 300 bips you have converted to fixed rate. Second, that is in USD, you have converted that into INR. Then principal whatever is in dollars you have converted into rupees. So அந்த மாதிரி you have hedged everything else. You are basically வந்து உங்களுக்கு you have a view that the floating rates are dangerous and hence you are moving to fixed. இது உல்டாவே இருக்கலாம். You could have taken a 90 crore INR loan at 8%. You may want to convert it into a $10 million loan for same 5 years at SOFR plus 300. உல்டாவும் பண்ணலாம். Obviously, see if you are converting dollar loan what you have taken into a rupee loan and fixing the exchange rate and all, அதர் பார்ட்டி என்ன பண்ணுறான், அவன் உல்டா பண்ணுறான்ல. ஹீ இஸ் கன்வெர்ட்டிங் ருபி லோன் இன்டு டாலர் லோன், யூ ஆர் கன்வெர்ட்டிங் டாலர் லோன் டு ருபி லோன், அவ்வளோதான். ஸோ ஐதர் வேஸ் தட் யூ டூ இட் இஸ் பேசிக்கலி இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஸ்வாப். அகைன் அது 3 வழி, கூப்பான் ஒன்லி ஸ்வாப் ஆர் பிரின்சிபல் ஸ்வாப் ஆர் சர்க்கஸ் ஸ்வாப். சரியா, நமக்கு எக்ஸாமில் கொடுக்கறது இவங்க வந்து மெட்டீரியலில் கொடுக்குற கேள்வி மோஸ்ட் ஆஃப் தெம் தே டோன்ட் ஃபோக்கஸ் ஆன் திஸ் கிராஸ் கரன்சி ஆஸ்பெக்ட். தே ஃபோக்கஸ் ஓன்லி ஆன் coupon only. Mainly they focus only on this. There may be one odd problem where they may try to give linkage to this cross currency, but 99% of the questions that I have seen, or probably 90% of the questions that I have seen, are primarily coupon only swap. அதுலயே பயங்கர குழப்பு. Okay, they have given wrong answers for quite a few questions. ஆனால் வந்து நான் உங்களுக்கு ரைட்டு ராங் எல்லாம் சொல்கிறேன். You please take a decision what you have to proceed with. Okay.
they've in some one state in one suggested answers they've actually given a wrong solution, and quite a few people have highlighted it. Hopefully they will change it in the coming time. Okay, in whenever they ask that question again, probably they will change it. Seriya, ipo now let us go and understand these swaps. Interest rate swap, idenadu parties to IRS, that is swap counterparties, rendu per irupanga, agree to exchange payments index to two different interest rates. Appadina index to enna, index to na it is a fixed interest rate and floating. Adu vandu you can convert a LIBOR loan to a fixed loan, or you can convert a MIBOR loan to a fixed loan. Okay, payment is converted to notional principal value of swap and net cash settlement is done. Idu net cash settlement da. Okay, everything is net cash settlement. There is no exchange of principal. Usually involves exchange of liability with fixed or floating rate for liability with fixed of usually involves exchange of liability with fixed or floating rate for liability with floating or fixed rate principal. So in certain cases such kind of exchange might happen, but usually that does not happen. Currency swap or cross currency swap used to hedge ECBs with interest rate and exchange fluctuation risk. Modified Mumbai interbank offer rate, MIFOR swap, is a composite rate for with USD SOFR and USD INR forward premise components. Now the circus swap and so on, how do you convert it into a from a SOFR plus 300 bips into 8%? That kind of a swap is known as MIFOR swap in Indian context. Okay, இது நமக்கு மெட்டீரியல் இல்லை, நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு தெரியறதுக்கு. Modified MIFOR represents cost of borrowing in US dollars and swapping the same to INR, synthetically representing the domestic term interest rate. Correct. The swap dealer who facilitates this swap gets a brokerage fee. So, இப்போ நீங்கள் வந்து ரெண்டு பேர் இருக்கீங்க, you want to convert fixed to floating or floating to fixed. Other party wants to do ulta. ரெண்டு பேருக்கு ஒருத்தன் தெரியாது. So, there is a banker in between, usually Goldman or HSBC or Stan Chartered, and they will enable this. That kind of a swap dealer also gets some commission. The cost of brokerage fee is considered to determine the overall benefit from the swap. Correct? If you are going to benefit from the swap, how will you decide? And whatever is the benefit minus the brokerage fee, net உங்களுக்கு benefit வருதா இல்லையாதான் தான் நீங்கள் கணக்கில் எடுப்பீங்க. அது net benefit வரலன்னா பண்ண தேவையே இல்லை, இருக்கிறதே விட்டுறலாம். Okay, IRS is a series of FRS. இது என்னது? Interest rate swap is a series of FRS. எதுக்கு அப்படி சொல்கிறேன்? Basically, if there are multiple FRS, what is an FRA? FRA is you are agreeing to borrow fixed long FRA. So long FRA is borrow fixed, that is pay fixed, receive floating. Correct தானே? You are agreeing to borrow at 5%. மார்க்கெட்டில் அன்றைக்கி 6% இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, நீங்கள் வந்து 5 பே பண்ணிடுவீங்க, 6 உங்களுக்கு திருப்பி வரும். ஸோ the differential of 1% you are going to make again. Exactly same logic தான். You borrow at 5, receive 6, then your net gain is 1%. So FRA is a long FRA is a basically a pay fixed and receive floating. அந்த மாதிரி IRS is like a series of FRAs. அவன் வந்து long FRA short FRA சொல்ல, because even in IRF என்ன ஆகுது, you are converting a floating to fixed or a fixed to floating. So this is just like a FRA. Each transaction in IRS is one FRA. ஏன்னா நீங்கள் வந்து IRS எதுக்கு பண்ணுவீங்க? You will have a loan which is 5-year loan. So every 6 months there is an installment, or every 3 months there is an installment. For every installment you do a swap இல்லையா? So each swapல ஒரு transaction is one FRA ன்னு சொல்கிறான். அவ்வளோதான், அது தவிர வேற ஒன்றும் கிடையாது. Okay, it's a very simple concept. There is nothing else. Then இதில் I'll give you an example, one very simple example. So என்ன கேள்வி இது? IM is an American firm having its subsidiary in Japan, and JI is a Japanese firm having its subsidiary in USA. ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு ஃபர்ம்ஸ் இருக்குது. ஓகே, ஒன்று வந்து அமெரிக்காவில் இருக்கான், இன்னொருத்தர் வந்து ஜப்பானீஸ் இருக்கான். ஸோ அண்ட் இது வந்து என்ன, அமெரிக்காக்காரங்க ஜப்பானில் சப்சிடரி இருக்குது, ஜப்பான்காரங்க அமெரிக்காவில் சப்சிடரி இருக்குது. ஓகே, ஜே இஸ் ஜப்பானீஸ் ஃபார்ம் ஹேவிங் சப்சிடரி இன் யூஎஸ்ஏ. ஓகே, தே ஃபேஸ் த ஃபாலோயிங் இன்ட்ரெஸ்ட். அவங்க ரெண்டு பேரும் இன்ட்ரெஸ்டட். ஐஎம் விஷஸ் டு பாரோ இன் யூஎஸ்டி. ஐஎம் யார்? அமெரிக்காக்காரன். அவனுக்கு ஒரு சப்சிடரி இருக்குது. த சப்சிடரி ஈவன் தோ இட் இஸ் இன் ஜப்பான், இட் இஸ் வாண்டிங் டு பாரோ இன் யூஎஸ்டி. ஓகே, அட் ஃப்ளோட்டிங் ரேட். And JI at fixed rate. எதுக்கு? J is a Japanese fellow. அவனுக்கு வந்து he has a view on Japanese interest rate. அவனோட சப்சிடரி வந்து அமெரிக்காவில் இருக்கான். ஸோ he doesn't want to borrow in American dollars. He wants a Japanese வந்து fixed rate வேணும் அவனுக்கு. The amount required by both companies is same at current exchange rate. ரெண்டு பேருக்குமே same amount of money is required. A financial institution requires 25 basis points as commission for arranging the swap. Seri, okay. The companies agree to share the benefit loss equally. Okay. You are required to find out, one, whether a beneficial swap can be arranged. What is the interest rate for both IM and JI? இது வந்து டேட்டா என்ன கொடுத்துருக்காங்க பார்க்கலாம். For IM, the interest rate, what they are getting as floating
இஸ் எஸ்ஓஎஃப்ஆர் ப்ளஸ் 0.5% அப்படின்னா 50 பேசிஸ் பாயிண்ட்ஸ். ஜேஐக்கு என்ன எஸ்ஓஎஃப்ஆர் ப்ளஸ் 1%. ஓகே, இவனுக்கு வந்து போத் ஆர் சேம் கிரெடிட் ரேட்டிங், போத் வாண்ட் சேம் அமௌண்ட். ஆனால் ஐஎம்கார் வந்து ஹி ஹிம்செல்ஃப் ஆல்ரெடி இஸ் அ US guy. He himself already is a US guy. அதனால அவனுக்கு வந்து he is getting it at SOFR plus 0.5%. Japanese fellow, he is getting it SOFR plus 1%. US dollar loan பார்த்தா, floating rate loan. Then அப்போ வந்து ஜாப்பனீஸ் ஃபிக்ஸ்ட் ரேட்டில் பார்த்தா ஐஎம் இஸ் கெட்டிங் இட் at 3% and ஜே இஸ் கெட்டிங் இட் 4.25. அட பாவி, ரெண்டுலேயுமே நம்ம ஜே இஸ் காஸ்ட்லி தான் ஐஎம். கரெக்ட், வெயிட் பண்ணுங்க. இப்போ இவன் என்ன கேட்டான், வெதர் பெனிஃபிஷியல் ஸ்வாப் கேன் பி அரேஞ்ச், வாட் இஸ் த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஃபார் போத்துன்னு கேட்குறான். ஸோ இப்போ வென் டு யூ ஹவு டு யூ ஃபிகர் அவுட் வாட் இஸ் த பெனிஃபிஷியல் ஸ்வாப் இருக்கா இல்லையான்னு. அண்ட் இது வந்து ரொம்ப சிம்பிள் லாஜிக் பாருங்க. வாட் டஸ் ஐஎம் வாண்ட், இது வந்து நான் இங்கே மேலே எழுதுகிறேன். ஐஎம் வாண்ட் கிளியராக கொடுத்துட்டான். IM wishes to borrow USD floating. இவனுக்கு வந்து வேணும் USD floating. JJக்கு என்ன வேணும், JJ wants JPY fixed. இப்போ IM wants USD floating. அவன் USD floating எடுத்தா எவ்வளோ, SOFR plus 0.5%. கரெக்டு. JJ ஃபிக்ஸ்ட் எடுத்தா எவ்வளோ, 4.25%. ரெண்டும் ஆட் பண்ண எவ்வளோ வரும், டைரக்ட்லி சிம்பிளாக ஆட் பண்ணிங்க. SOFR plus 4.75%. If you take what you want, இதுதான் காசு, ரெண்டும் சேர்த்து combined, both because amount is same. Okay, ஆனால் if you take ulta அப்படின்னா you don't borrow what you want. IM cheap வந்து SOFR plus 0.5, நீங்கள் அது borrow பண்ணாதீங்க. You borrow 3. Tell IM to borrow in 3. And JIக்கு you don't tell them to borrow 4.25. You ask them to borrow SOFR plus 1. So if you borrow ulta, IM fixed 3, JI வேரியபிள் L plus 1 ஆட் பண்ண என்ன, L plus 4% வருது. பார்த்தீங்களா, இஃப் யூ பாரோ நாட் வாட் யூ வாண்ட் பட் வாட் இஸ் கம்பைன்டு காஸ்ட் இஸ் சீப், அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து பாரோ பண்ணால் தெர் இஸ் அ ஸ்கோப் இல்லையா, தெர் இஸ் அ 75 பேசிஸ் பாயிண்ட்ஸ் ரிடக்ஷன் இன் த காஸ்ட். ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், ஐஎம் டேய் உனக்கு வந்து SOFR plus 0.5 வேணும், நான் அதே ரேட்டில் தர்றேன் ஆர் அதுக்கு கம்மியாகவும் தர்றேன், நீ வெயிட் பண்ண ஒரு நிமிஷம், பட் ஃபர்ஸ்ட் யூ கோ அண்ட் பாரோ இன் ஃபிக்ஸ்ட், நீ 3% பாரோ பண்ணிடு. நெக்ஸ்ட் ஜேஜே, டே உனக்கு வந்து 4.2, நீ வந்து 4.25 இஸ் யுவர் காஸ்ட், உனக்கு ஃபிக்ஸ்டு வேணும், ஆனால் அது வந்து 4.25. நீ நான் சொன்னது பண்ணு. இது யார் சொல்கிறான், இதெல்லாம் டீலர் சொல்கிறான் ஆர் புரோக்கர். அவன் என்ன சொல்கிறான், யூ ப்ளீஸ் வெயிட், நான் சொல்கிறது பண்ணு, யூ பாரோ இட் லைபார் ப்ளஸ் 1 ஆர் SOFR plus 1. இது லைபார் இல்லைப்பா, SOFR plus 1 நீ பாரோ பண்ணிடு. பண்ணால் ரெண்டு பேரும் சேர்த்தா பாரோ பண்ணதுக்கு கம்பைன்டு ரேட் ஆன் பாரோயிங் இஸ் லைபார் ப்ளஸ் ஆர் SOFR plus 4. இது வந்து SOFR plus 4. இப்போ நீங்கள் ஸ்வாப் பண்ணுங்க. ஸ்வாப் பண்ணுன்னா நீ பாரோ பண்ணது ஓட இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் லைபிலிட்டி அவனை எடுத்துக்க சொல்லு, அவன் பாரோ பண்ண இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் லைபிலிட்டிஸ் எல்லாம் நீங்கள் எடுத்துக்கோ. ஸோ தட் வே யூ போத் கேன் ஆக்சுவலி கெட் லோவர். ஹவு மச் லோவர் வில் யூ கெட் பார்க்கலாம். இங்கே பாருங்கள், combined cost of originally available on this SOFR plus 4.75, cost after the swap will be 4. இது வந்து on an overall basis you are reducing 75 bips. இந்த 75 bips this 75 bips எப்படி இவன் வந்து I was originally getting this LIBOR SOFR plus 0.5, this fellow was originally getting 4.25. இவன் என்ன சொல்லியிருந்தாங்க, 25 பிப்ஸ் என்னமோ யாருக்கோ கொடுக்கணுமே, 25 பேசிஸ் கமிஷன். ஸோ இந்த 75 பிப்ஸில் 25 பிப்ஸ் யாருக்கோ கொடுத்துருந்தீங்க, அந்த கோல்ட்மென்னோ ஜேபி மார்க்கனோ கொடுத்தா அவங்க மிச்சம் இருக்கிறது 50, அது half ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. அப்போது என்னோட லோன் என்ன ஆகணும், எனக்கு ஒரிஜினலி ஐ வாண்டட் SOFR plus 0.5, நீ வந்து போய் 3க்கு எடுக்க சொன்னேன், சரி எடுத்துட்டேன், அப்புறம் ஸ்வாப் பண்ண சொன்னேன், ஸ்வாப் பண்ணிட்டேன், அப்புறம் ஃபைனலி ஆஃப்டர் டூயிங் எவ்ரி திங் வாட் ஷுட் my cost be for IM cost should be SOFR plus 0.25. எப்படி 0.25, ஏன்னா 0.5 ஒரிஜினலாக இருக்குது, நீ வந்து பெனிஃபிட் வந்தது, அந்த பெனிஃபிட்டில் பாதி பெனிஃபிட் என்னோடது, இந்த 75ல் 25 எடுத்தால் 50, அந்த 50ல் பாதி half is 25 is mine, so I should get it as SOFR plus 25. இவன் என்ன சொல்லுவான், ஜேஜேக்காரன், எனக்கு வந்து 4.25 நான் ஓகே இருந்தேன், நீ வந்து வேணாம் இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஜிம் ஒரு மேஜிக் எல்லாம் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு நீ வந்து சொன்னேன். ஸோ now finally we did all of that, so my cost should be 4.25 minus 0.25. That should be 4%. Okay. இப்போ எனக்கு 4, இவனுக்கு வந்து SOFR plus 0.25. Correct. This is how it is supposed to be. How will you arrive at that? பார்க்கலாம்.
I will show you simply. ரொம்ப easy way to remember. இவன் வந்து ஒரிஜினலாக 3% borrow பண்ணிட்டான். இவன் வந்து ஒரிஜினல் SOFR plus 1 borrow பண்ணிட்டான். Now, let this party reimburse to the other party SOFR plus 1. Whatever JJ is paying, IM வந்து அவனுக்கு reimburse பண்ணிடுறான். பண்ணால் எவ்வளோ ஆகும்? SOFR plus 1 outflow, SOFR plus 1 inflow. இவனோட காஸ்ட் வந்து 0 ஆகிடுங்க. இவனுக்கு என்னாச்சு காஸ்ட்டு? 3% ஒரிஜினலாக பே பண்ணுறான். அண்ட் இஸ் ஆல்சோ பேயிங் SOFR plus 1. காஸ்ட் will be SOFR plus 4. Okay, SOFR plus 4. ஆனால் I should actually get money in, no? ஏன்னா நான் வந்து இவனோட காஸ்ட் பே பண்ணுறேன். So he also has to bear my cost. How much will he bear my cost? My net effective rate should be SOFR plus 25. எதுக்கு SOFR plus 25? இங்கே பார்த்தீங்கன்னா we arrived at this number. There is initially I borrowed it, initially I was going to get it SOFR plus 0.5. நீங்கள் மேலே கீழே எல்லாம் பண்ணி you said that there is a 25 bips saving. So my net cost should be SOFR plus 0.25. So if my final cost has to be SOFR plus 0.25, அதில் that 0.25 should also, please note, should include a payment towards the broker. Broker pay பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் it is SOFR plus 0.25. Okay. So என்ன பண்ணுவேன் நான்? I will receive 3.875 from this fellow. யார்? IM will receive 3.875 from JJ. அப்போ என்ன ஆகும்? I am paying 3, இது வந்து மைனஸ். I am receiving 3.875 plus, then I am paying SOFR plus 1, இது மைனஸ். 3 ஆட் பண்ண என்ன ஆகும்? 3 is outflow, 3.875 inflow, SOFR plus 1 is outflow. So net outflow will be SOFR plus 0.125. அதே மாதிரி அதர் பார்ட்டிக்கு என்ன போகுது? SOFR plus 1 inflow, 1 outflow. போனால் 2 gone. And there is a 3.875 outflow, so that is his cost will be 3.875. இப்போ ரெண்டு பேரும் both of them have to pay 0.125% to the broker. So plus 0.125 plus 0.125 add பண்ணா SOFR plus 0.25 and 4%. This is much lower than what they were initially getting. Original அவனுக்கு SOFR plus 0.5 வருது, இங்கே original 4.25 வருது. Both of them have now made a 25 bps saving. So this is the way in which a swap is done. இப்போ இவங்க வந்து how am I saying that a swap can be arranged? Swap can be arranged. Combined cost of loan after the swap is less than cost of loan originally available. இப்போ இந்த condition meet ஆகலைன்னு வச்சுக்கோங்க, then you cannot enter into a swap. IM will borrow fixed even though it wants floating. JM will borrow floating even though it wants fixed. Then they will swap the loans. Gross savings is 75 bips, minus commission 25 bips, net savings 50, half each. So this is how a swap can be set up. சரியா? இது when we solve a problem you will further understand. இது புரியலன்னு நினச்சிக்கோங்க, வெயிட் பண்ணுங்க. It is a very simple concept, ஒன்றும் பெருசாக இல்லை. அண்ட் இது வந்து இந்த நம்பர்ஸ் ஆர் ஆல் பேலன்சிங் ஃபிகர்ஸ். இது என்னமோ நம்ம இமேஜினரி ஒன்றும் எடுத்துகிட்டு வரல. கீழேருந்து மேலே ஒர்க் பண்ணால், நடுவுலேருந்து கீழே ஒர்க் பண்ணால், எப்படி பண்ணாலும் வந்துடும் உங்களுக்கு. இட் இஸ் ஜஸ்ட் அ லாஜிக். அங்கே வந்து நீங்கள் ஒரு நம்பர் போடுங்க, போட்டால் உங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் வருதுன்னு தெரியும். யூ புட் த பேலன்சிங் ஃபிகர் சச் தட் யூ கெட் த டிசைர்ட் ஆன்சர். அவ்வளோதான். ஓகே. Okay, let's go and look at a question. Illustration 21. IB, an Indian firm, has its subsidiary in Japan, and Zaki, a Japanese firm, has its subsidiary in India, and face the following interest rates. INR floating rate is BPLR plus 50 basis points for IB, and for Zaki, which is Japanese firm, is one the JPY and INR, or Indian company, even Japanese company. Okay, and JPY fixed rate is 2% and 2.25%. Zaki wishes to borrow rupee loan at a floating rate. இவனுக்கு வந்து rupee loan at floating rate தேவையாமா. And IB wishes to borrow JPY at fixed rate. இவனுக்கு இது தேவையாமா. இது ரெண்டு ஆட் பண்ண என்ன? B plus 450 வருது. Okay, ஏன்னா 250 plus 2 is B plus 450. The amount of loan required by both firms is same at the current exchange rate. A financial institution may arrange a swap and requires 25 basis points as commission. Gain if any is to be shared by equally. Find out whether a swap can be arranged to be beneficial to both the firms. What rate of interest will the firm end up paying? Okay. November 23, May 23 question. Okay, இதில் என்ன ஆகும்? Solution. IB loan required. என்ன சொன்னா? JPY fixed rate. Zaki loan required. INR floating. இப்போ ஜாக்கிக்கு INR floating பார்த்தா B plus 250. இதுக்கு வந்து ஃபிக்ஸ்டு பார்த்தா IBக்கு ஃபிக்ஸ்டு பார்த்தா 2%. ஓகே, டோட்டல் காஸ்ட் ஆஃப் லோன் without swap is BPLR plus 450 bips. Okay. If a swap is done,
that is IB borrows INR floating எவ்வளோ ரேட்டு BPLR plus 50 bips and Zaki JPY fixed எவ்வளோ 2.25%. Then total cost of loan BPLR plus 275 bips. Post swap the savings, gross savings. BPLR plus 450 minus BPLR plus 450 bips minus BPLR plus 275 bips is equal to இது cancel ஆயிரும் is equal to 175 bips. Next என்ன சொல்லலாம் Finance institution may arrange a swap and requires 25 basis points as commission 25 bips. Savings net from the gross savings 150 bips. Shared equally 75 bips each. Okay, so in first category, whether a swap can be arranged individually, both the firms, yes. Yes, a swap can be arranged as post swap net interest cost is lower than pre-swap interest cost. Next category, what will the interest rate the firms will end up paying? For interest rate, what will they end up paying? See, 75 basis points is the saving. Even originally IB he wants a fixed rate. He wants 2%. And we BPLR plus 50. So you ignore this BPLR plus 50. In the tool in the 75 bips, you will get the cost as 125. So now in the question gave out the entire working. And the working you can directly say IB cost of loan post swap is equal to what they want minus 75 bips. That is equal to 2% minus 0.75%. It's equal to 1.25%. Zaki cost of loan post swap is equal to he ideally wants it at BP plus 250. BPLR plus 250 bips minus 75 bips. What are BPLR plus 175 bips. Chariya? Okay, so we finish this question. Next question, Makla. A Inc. and B Inc. intend to borrow 200,000 and 200,000 in yen respectively for a time horizon of 1 year. The prevalent interest rates are as follows. Company A Inc. Yen loan is 5% and company B is 8%, 9% and 10%. The prevalent exchange rate is $1 is 120 yen. They agree into a currency swap under which it is agreed that B Inc. will pay A Inc. 1% over the Japanese yen loan interest rate, which the latter will have to pay as a result of agreed currency swap, whereas A Inc. will reimburse B Inc. only to the extent of 9%, keeping the exchange rate invariant. Quantify the opportunity gain or loss component of the ultimate outcome resulting from the designed currency swap. This is a good question. This is a compute panna solran. You already pannite ipo idoda what is the benefit of this nu kekran. Good question. This is steady metal question. Ivan enangra 200,000 okay. The prevalent exchange rate kuduthita. They intend under which is agreed B Inc. will pay A Inc. 1% over the Y loan interest rate. So B A pay to A will pay A Inc.
1% over the n interest rate. First, இது வந்து BA ன்னு எழுத மாட்டேன், AB ன்னு எழுதுறேன். So let us look at the solution. First வந்து A, இது வந்து B. A க்கு என்ன வேணுமாமா? $200K, இது வந்து $200K into 120 N per dollar. Okay, இது இவனுக்கு வேணும். Okay, for a time horizon of 1 year. Okay, the preliminary interest rates are A க்கு வந்து 5 and 8, இது வந்து A க்கு வந்து dollar is 9, N is 5, B க்கு வந்து dollar is 10, N is 8. இப்போ பாருங்க, இவன் டாலர் லோன் எடுத்தான்னு வச்சுக்கோங்க, இவனுக்கு 9 ஆக போகுது. இவன் என் லோன் எடுத்தான்னு வச்சுக்கோங்க, இவனுக்கு 8 ஆக போகுது. ஸோ 9 + 8 எவ்வளோ? 17. அதர் இன்ஸ்டெட் இவங்க ரெண்டு பேர் உல்ட்டா பண்ணாங்க. இவன் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் டேக்கிங் அ பி, இன்ஸ்டெட் ஆஃப் டேக்கிங் அ என் லோன், ஹி டேக்ஸ் அ டாலர் லோன். த காஸ்ட் இஸ் 10. And A, instead of taking a dollar loan, takes a yen loan. It is 5. So 10 + 5 எவ்வளோ? 15. So உனக்கு தேவை இருக்க, யூ ரிக்வயர் சம்திங் எல்ஸ், பட் டூ சம்திங் எல்ஸ். உனக்கு என்ன தேவையோ அது பண்ணாமல் ஆப்போசிட் பண்ணி அது ஸ்வாப் பண்ணால், ஆர் யூ கெட்டிங் எட் அ ரேட் லோவர் தேன் வாட் இஸ் earlier பாசிபிள். ஸோ தட் இஸ் வாட் இஸ் த ஸ்டோரி. ஸோ இங்கே வந்து 17 ஒரிஜினல் ட்ரான்சாக்ஷன் போனால் 17, ஆனால் நவ் பிகாஸ் ஆஃப் டூயிங் தி ஸ்வாப் இட் இஸ் கமிங் டவுன் டு 15. ஓகே, இப்போ என்னாச்சு? A will borrow. ஸோ இது வந்து வேறு கலரில் போடுறேன். 10 + 5 15, இது வந்து 9 + 8 17. ஓகே, ஸோ இப்போ A என்ன பண்ணுவான்? A will borrow 10 + 5 15 இல்லையா? ஸோ தட் இஸ் த green one is the one where it is the cost is cheapest. So A will borrow in N and B will borrow in dollar. Okay, then overall cost of borrowing will be lowest. Okay, இது பண்ணதுக்கப்புறம் A என்ன பண்ணிட்டான்? A ஃபஸ்ட் A ஒரிஜினல் லோன் இன்ட்ரெஸ்ட் A எந்த சர்வீஸ் பண்ண போகிறான்? 5% ஆன் N. ஏன்னா அதான் அவன் பாரோ பண்ணியிருக்கான். ஸோ -5% ஆர் அவுட்ஃப்ளோ 5% எழுதுறேன். அவுட்ஃப்ளோ 5%. Bக்கு என்ன ஆக போகுது? பிகாஸ் இஸ் borrowed at 10, அவுட்ஃப்ளோ 10%, இது வந்து டாலர். ஓகே, இது N. ஓகே, திஸ் இஸ் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் ஒரிஜினல் லோனுக்கு. அப்போ இவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க? த ப்ரிவெண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட், த என்டர் இன்டு கன்சர்ன் அண்டர் விச் இஸ் அக்ரீட் தட் B will pay A Inc. over the Y loan interest rate. ஸோ இப்போ என்ன ஆக போகுது? இவனோட அவுட்ஃப்ளோ வந்து 5. இவன் 5 யார் உனக்கு லெண்ட் பண்ணானோ அவனுக்கு கொடுக்குறான். பட் B என்ன பண்ணுவான்? Pay to other party. B is going to pay 6N to A. Okay, receive from other party. So இவனுக்கு வந்து என்ன ஆகும்? Inflow 6 on N. Okay, next இது first point. இது it is agreed that B Inc. will pay A Inc. 1% of the loan rate, which the later will have to pay as a result of agreed currency swap, whereas A Inc. will reimburse B only to the extent of 9%. So இவன் என்ன பண்ண போகிறான்? Pay to other party, இவன் வந்து 9% பண்ண போகிறான். This is his outflow. இவனுக்கு அது சேம் inflow 9% டாலர். ஓகே, இது வந்து டாலர், இது வந்து அவுட்ஃப்ளோ. ஓகே, இப்போ நம்ம எல்லாம் பார்த்தா, இஃப் யூ டூ அ ஃபைனல் கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப், பிகாஸ் டாலர் என் வந்து தே செட் தட் இஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் இஸ் ஃபிக்ஸ்ட் அண்ட் த இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட் இஸ் சேம். ஸோ இப்போ என்ன ஆகும்? இவன் அவுட்ஃப்ளோ 5 + 9 is 14, 14 - 6 is what? 8. ஸோ அவுட்ஃப்ளோ 8%. இவனுக்கு என்ன? அவுட்ஃப்ளோ 10 and 16, 10 and 6 16, 16 - 9, அவுட்ஃப்ளோ 7%. ஓகே, இது அவுட்ஃப்ளோ 7%. இப்போ என்னாச்சு நமக்கு? வி செட் வாட்? ஓவரால் காஸ்ட் இஸ் 15. இப்போ இந்த ரெண்டு ஆட் பண்ணால் 15 வருதா? எஸ், 15 வருது, நோ ப்ராப்ளம். ஓகே, இது ஆச்சு. A will reimburse. Keeping exchange invariant, quantify the opportunity in a loss come to the ultimate outcome resulting from the designed currency swap. So, A pre-swap cost. இது A pre-swap cost எவ்வளோ? Pre-swap, had he taken only 10 per A wanted a what loan?
A wants a dollar loan. So A க்கு dollar loan எடுத்தா 9% வரப்போகுது. So A's dollar original was 9%. B க்கு என்ன? B wanted N. B க்கு N பார்த்தா எவ்வளோ? 8%. Savings எவ்வளோ? 1%. வந்து 2%. இது வந்து revised post swap cost. So pre-swap cost எவ்வளோ? Is summation of these two, which is 17. Which is same as நம்ம இங்கே பார்த்தோமே 17. 9 plus 8. ஏன்னா உனக்கு தேவை இருக்கிறது டாலரு, இவனுக்கு தேவை இருக்கிறது என்ன, அது ரெண்டு ஆட் பண்ணால் இப்படி 17 வருது. But because of doing the swap, we have managed to convert this. Okay? Right. இப்போ இவன் கேட்டது quantify, keeping exchange rate event, quantify the opportunity in a loss compared to the ultimate outcome. இப்போ வந்து did they ask it in percentage, this guy asked it in dollars, did they ask it in yen, என்ன, what is the story, how have they asked? So இது வந்து மெட்டீரியல் என்ன பண்ணியிருக்கான், they have not given it in percentage terms, they have given everything in rupee or dollar and yen terms. So you are required to do all of this in dollar and yen, not in rupee. பார்த்தீங்களா? So அவன் கேட்ட கேள்வி என்ன, what is his expectation? Go and check this question in study material. I think this question 5 or 6 something in study material. Okay, it's question 5 or 6 in study material. So இப்போ if you have to do it in currency value, A, B. A என்ன borrow பண்ணா? He borrowed, he is paying 5% on yen. Outflow on yen loan 5% on $200,000 equivalent yen at 120 yen per dollar. So 200,000 into 120 into 5% is 12 lakh yen. Okay, then outflow on dollar loan at 10% on dollar is 200,000 into 10% is $20,000. Okay, next இது first part பண்ணிட்டேன் நான். Pay to other party 9% on dollar and 6% on yen. Pay to other party 9% on dollar, 6% on yen. So 9% on 200,000 எவ்வளோ? 9% of 200,000 is $18,000. $18,000. 6% on yen எவ்வளோ? 6% on 200,000 into 120 into 6% for a 144 and 4 zeros yen. This is outflow. Okay, the first one outflow, this is another outflow. Next, இது முடிச்சாச்சு. Receive from other party. அங்கே என்ன பே பண்ணுவோம், இங்கே அது received. So this will be 144 trip 4 zeros as yen and this is 18,000 as dollars. Okay, next என்ன இது ஆச்சு. So revised post swap cost, net interest outflow. இது என்ன ஆக போகுது? 12 lakhs paid and 14.4 lakhs received. So my $18,000 outflow and 2,40,000 yen inflow. இவனுக்கு என்ன? 18,000 is inflow, 20,000 is outflow. So $2,000 outflow and $14,40,000 yen inflow. Convert all yen to dollar. So $18,000 is outflow and 2,40,000, this is inflow. அது வந்து மைனஸ் பண்ணுறேன். 2,40,000 into 1/120 போட்டால் $2,000. $2,000 inflow.
net பார்த்தா $16,000 outflow. இவனுக்கு என்ன ஆக போகுது? $2,000 outflow minus, even outflow, I don't know why I wrote inflow, it's also outflow only, 14,40,000. So plus 14,40,000 yen into 1 by 120 outflow. So 120 over, this will become 12,000. So net cost is $14,000 outflow. So if $14,000 is outflow and $16,000 is outflow here, 16 in first case, 14,000 in other case, borrowing in dollar equivalent is 200,000. So interest is equal to 16,000 divided by 200,000. It's equal to 8%. 14,000 divided by 200,000 is equal to 7%. Effective cost 8% and 7%. Pre-swap cost. Pre-swap cost in 9 and 8. Savings 1%. இது வந்து what you can also do is, one of these you can convert it in yen. ஏன்னா see, Bக்கு என்ன பண்ணியிருக்கான்? B is effectively taking a yen loan இல்லையா? So you can give all B data in yen also. இங்கே நான் $18,000 இதெல்லாம் கன்வெர்ட் பண்ணேன்ல. ஸோ ஐ வில் ஜஸ்ட் மாடிஃபை திஸ், ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது. ஸோ கன்வெர்ட் yen to dollar and dollar to yen for B. இது வந்து A. ஸோ இப்படி கன்வெர்ட் பண்ணால் என்னாகும்? இவனோட அவுட்ஃப்ளோ என்ன? $2,000. அவுட்ஃப்ளோ $2,000 into 120 yen per dollar. That is 24 lakh. That is 2,40,000 yen outflow, and there is 14,40,000 yen outflow. Rendun cheta you get 16,80,000 yen outflow. 16,80,000 in dollar equivalent and yen and dollar. Then 2 lakh into 120. 24 crores. 2 crores 40 lakhs. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 crores 40 lakhs. Okay, so appo idennaagum, this you can divide this as 16,80,000 divided by 2 crore 40 lakhs. But again you get the same thing, 16,80,000 divided by 2 crore 40 lakhs. 7%. So you can do this in equivalent value of dollar also, you can do it in yen. இவங்க வந்து yen ல பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. Okay, so this is what is the savings. In the savings வந்து நம்ம we can give it in respective currency also. Savings in currency. 9% of $2 lakh is equal to $18,000. 8% of 2.4 crore yen, that is equal to 19.2 lakh yen. Actual paid, you compute பண்ணுமே 16,000, 16.8 lakh yen. Savings $2,000 and இது வந்து 2.4 lakh yen. Okay, this is the answer. It's a simple question, and he expects everything in dollar terms and yen terms. So in the மாதிரி question வந்து நினைச்சுக்கோங்க, நாம் இங்க மேல பண்ணது மாதிரி இப்படி பண்ணி விட்டா you may not get the marks. You may have to do everything in respective currency. பண்ணலனா மார்க் வராது. Okay, please be aware. சரி, next question பார்க்கலாமா? Next question என்ன? A Limited is considering a 50 crore 3 years interest rate swap, and the company is interested in borrowing at floating rate. However, due to its good credit rating, it has comparative advantage over low rate companies in fixed rate market. அவனுக்கு floating வேணும், fixed கிடைக்குது. It can borrow fixed rate at 625
5 or floating rate MIBOR plus 75 bips. Okay. Presently, MIBOR is 5.25% but is expected to change in 6 months due to political situation in the country. X Limited, an intermediary bank, agrees to arrange a swap. The bank will offset the swap risk with a counterparty called B Limited, a comparative lower credit rate company which can borrow at fixed rate of 725 and floating rate of MIBOR plus 125. X would charge 12 lakhs per year as its fee from each party. Mr. Finn, the CFO of A, desires that A should receive 60% of the arbitrage saving before payment of any fees from the swap, as A has higher credit rating. Any fees paid to the bank are tax allowable. The applicable tax rate is 30%. You are required to evaluate whether the proposal is beneficial to both parties or not. Assume that MIBOR was to increase to 575 immediately after the political crisis and shall remain constant for the period of the swap. Evaluate the present value of savings from the swap for A, assuming the interest payments are made semi-annually and in arrears. So, it is a good quality question. It's a question. They have repeated in other RTPs also subsequently, but it's a very good quality question because there are twists in this. First point open first point 50 crores 3-year swap. A, fixed, floating. Fixed in 6.25%, floating in M plus 75 bips. Okay. B, fixed 7.25%, floating rate M plus 125 bips. Okay. Now, they are interested in borrowing floating, but it has advantage over lower rated companies in fixed market. So, A, this is what they want, which could borrow at a fixed rate of 75 and floating rate of 75 would charge to and so as fees. Okay, A desire that they want. So, let us see this. No, A wants floating. Okay, it wants a specific it can borrow at 6 or floating rate of 7. It's a company is interested in borrowing at floating rate due to its rating. Clear they are interested in floating. Now, floating fixed. What is the clause? A floating plus B fixed total cost is equal to MIBOR plus 7.25 plus 0.75, that is M plus 8%. A fixed plus B floating total cost is equal to MIBOR plus 125 bips plus 6.25%, that is M plus 7.5%. Okay, so if A fixed and B floating, so even though A wants floating, they will borrow fixed and then they will swap. Okay, next is 3-year loan. Okay, so swap is possible. Okay, and it is semi-annual payment. X would charge 12 lakh per year as its fee. So, what is savings in this one? Interest cost savings. A, B. Total savings 50 bips. This A, sorry, this P, this Q. P minus Q. AB in companies are also called AB. Okay, 50 bips. 50 bips, he says he wants 60%. So, savings percentage 60%, 40%. 60% 60% of 50 bips. That is 30 bips and 20 bips. Okay, 60% into 50 bips. Okay, 30 bips and 20 bips. Now, value of savings 30 bips on how much? 0.3% into 50 CR and okay, into 1/2 in a half year, or you can take directly the value, okay, into half year, value of saving per half year, okay, into half, pota 50 crores, crore na 7 zeros, into 0.3% into 0.5, pota 7,50,000. Correct? Even get 20%, 20.20% into
50 CR into half year. Pota 5 lakhs. See, what is the total value of savings? 12.5 lakhs. Okay, adana varudhu because he wants 30, he wants 20. So you can take 50 crores into 0.5% divided by 2. 12,50,000 for half year, per half year. So for full year evlo 15 lakhs and 10 lakhs. Rendun cheta 25 lakhs. Okay, வேற என்ன சொன்னா இவன் சொன்னது என்னன்னா the bank பேர் என்ன x fees 12 lakhs per annum. 12 lakhs per annum. That is equal to 24 lakhs. ஒரு பார்ட்டியிலேருந்து 12 lakhs எடுக்கிறான். ஸோ நெட் சேவிங்ஸ் எவ்வளோ? 3 lakhs per annum. இது வந்து நெகட்டிவ் -2 lakhs per annum. இப்போ இவன் கேட்ட கேள்வி என்ன? எவாலுவேட் வெதர் த ப்ரப்போசல் இஸ் பெனிஃபிஷியல் போத் த பார்ட்டிஸ் ஆர் நாட். நோ, ப்ரப்போசல் is beneficial only to A and not to B. They very clearly said A should receive 60% of arbitrage saving before payment of the fees from the swap. அது கிளியராக சொல்லிட்டான். அதனால தான் இந்த 30 பிப்ஸ் இருக்குது இல்லையா, இந்த 30 பிப்ஸ் அண்ட் 20 பிப்ஸ் அவுட் ஆஃப் டோட்டல் 50 பிப்ஸ் அது ஐ ஃபர்ஸ்ட் அலோகேட்டட். அதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து ஹாஃப் இயருக்கு பண்ணி அது ஃபுல் இயருக்கு பண்ணி அது வந்து நம்ம we've subtracted from that the swap fees அந்த 12 லட்சம் என்னமோ. ஓகே, ஸோ நோ ப்ரப்போசல் is beneficial only to A, not to B. இது ஆச்சு. செகண்ட் பார்ட் என்ன? assume that my bar was to increase to 5.75 immediately thereafter and will stay there. இவன் ஒரிஜினல் என்ன கொடுத்தான்? current my bar current is 5.25%, future 5.75%. ஓகே, இது பண்ணியிருக்கோம். அப்புறம் என்ன சொன்னால், assuming my bar was to increase to 575 immediately after the particular price is over and shall remain then for period of swap, evaluate the present value of savings from the swap for A, assuming the interest payments are made semi-annually. இப்போ assume for a moment that in the swap, even though it is not in the benefit of B, we go ahead. Okay, the banker may be charging lesser fees, என்னமோ பண்ணிடுவான். பேங்கர் மேலே கீழே விழுந்து என்னமோ பண்ணிட்டு he will ensure that this swap happens. இந்த மாதிரி swap happen பண்ணுறப்போ what is the present value of savings for A? So savings present value, savings என்ன? per year it is 3 lakhs. Okay, per year 3 lakhs, 3 lakh per annum or 1.5 lakh for half year. Correct? எவ்வளோ periods இருக்கு? 6 half years. Right, 6 half years இருந்தா you need to take present value of all the savings for 6 half years. You cannot just directly take 6 into 1.5 is equal to 9. No. So 6 half years. 6 half years வந்து you will take present value. What is present value factor? எந்த value land பண்ணுமோ, that is why he specifically said my bar rate. My bar rate is fixed at 575. இவன் the 575 fix பண்ணா இவனோட borrowing cost என்ன? See, A ஓட borrowing cost was A originally wanted floating, but we forced him to take fixed and he is going to get savings oda benefit. அது என்னது? M+75 is his original cost. அதில் வந்து 30 bips வந்து அவனோட savings per annum. So cost of loan for A is equal to M+75 bips minus 30 bips. That is equal to M+45 bips. இது என்னது? before the fee. So M is equal to value கொடுத்துட்டா என்னது? 575. loan effective cost, okay, is 5.75 plus 0.45, that is equal to 6.2% per annum. Half year loan, half year cost is equal to 3.1%. So 3.1% வந்தது நமக்கு. Till here is okay. இப்போ வேற என்ன சொன்னா இவன்? What is did he ask? Let us read very very specifically. Evaluate the present value of savings from the swap, assuming interest payments are made in semi-annual arrears. இப்போ எவ்வளோ interest payments are pending and இங்க வந்து taxum கொடுத்துருக்கான். So please be aware of the tax also. அது taxum பண்ணணும். Okay. So இவன் என்ன சொன்னா? Presently my bar is 525. It is expected to change in 6 months. இங்க என்ன சொன்னா?
MIBOR was to increase 575 after the political crisis. அப்படின்னா 6 மாதம் கழிச்சு it increased to 575. So இது வந்து this 575 என்ன இருக்குதோ this is not for the first 6 months. It is for the next 2.5 years. So 6 years present value factor இல்லை, இது தப்பு. You have to do this for 5 half years. Okay, you have to do this for 5 half years, not 6 half years. அது first aspect. Second aspect tax. இப்போ tax என்ன, present savings is equal to 1 savings is equal to 1,50,000 per half year. Tax at the rate of 30% is 45,000. Net savings is equal to 105,000 per half year. Okay, this is the first part. Second part, savings for 5 half years. Present value interest factor annuity 3.1% for 5 years. But 1 by 1.031, 1, 2, 3, 4, 5. GT pata is equal to 4.5667. Okay, so present value of savings is equal to 4.5667 into 105,000. Is equal to rupees 479,503.5. 4.566666. 479,503, or it is roughly rounded, you can take 479,500. This is the present value of savings. This, we have taken the impact, tax impact. Where is the tax impact? Net saving, before tax, after tax. See, answer will not change. No proposal is not going to, but we have to ensure we have to compute the saving tax. This tax at 30% is 90K. This 2 3s are 6. Plus 60K. So net savings, post-tax savings is equal to 2.1 lakh per annum, minus 1.4 lakh per annum. Okay, இங்க வந்து நான் நெட் எடுத்துட்டேன், இங்க வந்து நான் கிராஸ் எடுத்தேன். 3 lakhs per annum pre-tax. Pre-tax எடுத்து கம்ப்யூட் பண்ணி ஃபைனலி ஐ டிட் post tax. நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டே post tax பண்ணாலும் இதே ஆன்சர் தான் வரப்போகுது. ஓகே, அப்புறம் பண்ணாலும் இதே ஆன்சர் தான் வரப்போகுது. ஓகே, தென் இது வந்து this is one set of aspects that you have to consider. And இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, இது வந்து we have computed at the value set post tax. Should the discount rate also be post tax? ஏன்னா இந்த ரேட் நம்ம எரோ பண்ணுமே 6.1% 6.2%. 6.2%. இது வந்து pre-tax. Should we do this also post-tax? They have not clarified that very, very clearly. So, write an assumption. Interest rate for discounting considered pre-tax. If post-tax considered, then present value of A savings is equal to another 3.1% into 0.7 pa 2.17 divided by 100 pota 0.0217 plus 1 pota 1.0217. 1 by 1.0217 is equal to 1 2 3 4 5 GT pota 4.69 into 105,000, then rupees 492,480. Okay, it is changing slightly. Or periya vyadhyasam onnum kediyadhu. This is the answer. So please write both aspects so that you are clear. Next, this is illustration number 30. Okay, this is November 23 question. It's a good quality question actually. Suppose a dealer bank quotes for a generic swap AAC 8 by 8.2 versus 6 million LIBOR flat. Ada pavi enna idu? First வந்து எவ்வளோ புது டேர்ம் பாருங்க. ஜெனரிக் ஸ்வாப். ஜெனரிக் ஸ்வாப்னா ஒன்றும் ஃபேன்சி கிடையாது, வெனிலா பிளெயின் வெனிலான்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன், வெனிலா ஃப்ளேவர் மாதிரி. ஓகே, ஏஐசின்னு என்ன? ஆல் இன் காஸ்ட் எல்லா காஸ்ட்டும் ஆட் பண்ணிட்டு 8 by 8.2 அப்படின்னு அர்த்தம் என்ன? 8 by 8.2 என்ன? If you have to receive fixed, you will receive 8. If you have to pay fixed, you will pay 8.2. அதுதான் கணக்கு. Okay, if you are receiving, you will receive lower. If you are paying, you will pay higher. Same bid ask concept தான்.
versus 6 million LIBOR flat. Again 6 million LIBOR. So, you have LIBOR floating and you are going to receive fixed and pay 6 month LIBOR, I will give you 8%. Banker solra. If you are going to pay me LIBOR, I am paying you 8%. If you are going to receive LIBOR, then you have to pay me 8.2%. That's the kind. Flat na onnu charges kadiyadu. Notional principal amount of swap is million rupees dollar illa, and the same is for a period of 3 years, reset after every 6 months. So it's a 6 months reset, 3 year swap. Okay. In this context, answer the following question. Interpret the dealer quote. Ada pavi. This is a theory question. No, theory question. They ask this. Not theory, yeah? I mean, it looks like a theory, but it's actually a practical question. If a firm is buying a swap, what is the nature of the cash flow? If the firm is selling a swap, what is the nature of cash flow? Buying and selling and theriyada paakalam. Calculate semi-annual fixed rate payment for the buyer at the end of every 6 months. The 6 month period from effective date of swap to settlement comprised of 181 days, and the corresponding LIBOR was 5% on the effective date of the swap. What will be the first floating rate payment? If the settlement is on net basis, how much will the buyer of the swap has to pay or receive at the end of the years? Assume 30 by 360 day basis. Inge 30 by 360 in sonna, inge 181 days in sonna, enna kanakide. Okay, slightly twist. And in entire thing, no, michadella mandilla. Either rendu da buying a swap na ardha, selling a swap na ardha. Buying a swap means, are you going to buy fixed or are you going to buy floating? Are you going to buy fixed or are you going to buy floating? That is the whole story. Okay, it is fixed to floating or floating fixed. This question number 2 and 3 are the most important. Michadella edo mele kile velundu pannilla. Okay, let us see. First question napa? Interpret the dealer quote. Dealer will pay fixed 8% and receive 6 month LIBOR, or receive fixed 8.2% and pay 6 month LIBOR. Okay, this is first interpretation. AIC is all in cost, so no additional charges. Then flat refers to no additional. 6 month LIBOR flat. LIBOR oda there is no spread attached. No additional spread attached to LIBOR. Okay. Generic swap na means plain only, means plain swap and solla with exchange of cash flows for rupees 1 million. Okay, idella solliyachu. Interpret the dealer quote. Okay, notional principal is equal to rupees 1 million. Okay, this is money. If firm is buying a swap, what is the nature of the cash flow? So if you are buying, bank is selling. If bank is selling, they will charge a higher rate. So if you are going to buy, they will have to pay 8.2% fixed and receive 6 months LIBOR floating. Second question, firm is selling. How do you identify what is what? 88.2. Banker always gets the better. So banker is going to always get 8.2 whenever it is convenient to him. It will be convenient to him at 8.2 when he is selling. Firm is buying. That's all. That is the logic. Firm is selling. They will receive 8% fixed and pay 6 months LIBOR floating. It is just a bidas logic. Next, fourth, calculate semi-annual fixed rate payment for the buyer of the swap at the end of every 6 months. Buyer of the swap. Already solliyachu. Firm is the buyer. If the firm is going to be the buyer, fixed payment is equal to 8.2% into 1/2 into 1 million. Okay, that is equal to 10 lakhs mele 8.2 82,000. 82,000 into half pota rupees 41,000. Okay, adu bannachu. Fixed payment to the buyer of the swap at the end of every 6 months.
next, if the 6-month period from the effective date of the swap to the settlement date comprises of 181 days and the corresponding LIBOR was 5%, L is equal to 5%, 6-month period is equal to 181 days, floating rate payment for buyer is equal to 1 million into 6-month LIBOR directly 5% into, even then you have to do into 1 by 2. Okay, and this 1 by 2 pannuma edu pannano, see, because in the previous case I just took 6 months, adu 30 by 180 nu sollitan pannilla, inga vandu 181 days nu kuduthitaane. Appo should I take 181 days or should I take days by 360? enna pannano, see, 30 by 360 when you are given in months you should do. So idu vandu 181 days eduthu pannanum, ena avan kuduthathu 181 days. 30 by 360 nu kuduthalum is a very poor way of asking. Innum panna mudiyadhu, there is no way I can justify what they are doing. So 10 lakhs into 5% into 181 divided by 360, it's equal to 2513.88. Okay, ingeyum let us not do one half, we can do half also. It is ena vandu 180 by 360 edukalam. ஏன்னா இங்கே டேஸ் கொடுக்கல, இங்கே வந்து டேஸ் கொடுத்துருக்கான் ஸ்பெசிஃபிக்காக, அதனால் 6th என்ன. ஸோ லாஸ்ட் கொஸ்டின் என்னப்பா, the settlement is on net basis, how much the buyer of the swap has to pay or receive at the end of first 6 months. Buyer of the swap என்ன, he is a buyer, he is a fixed rate payer. So buyer of swap will fixed rate payer will pay 41,000, receive 251.38.88, net pay 15,861. வந்து they could have ideally given this also. See, either you follow 30 by 360 for both of them, and இவங்க வந்து இப்படி தான் பண்ணியிருந்தாங்க. They considered only for this option. Only for this option they considered 181 days. இதுக்கு வந்து one semi-annual சொல்லிட்டு half and consider பண்ணிருக்காங்க. And the final இது என்ன பண்ணாங்க, settlement is on net basis, how much the buyer of swap has to pay or receive at the end of 6 months na, they took the difference between these two. இதுக்கு திருப்பி they could have computed, no, அப்படி பண்ணல. So you please have a look, this is the suggested answer from November 23. Okay, so இது ஒரு question இருக்குப்பா, final question before we wind up this particular chapter. இந்த question வந்து I specifically want to say because I 100% disagree with the solution of the ICA, இது அவங்க கொடுத்த solution. இதில் வந்து பாருங்க, இதே example I had explained it in when I was explaining the concept. IM is an American company having its subsidiary in Japan and J is a Japanese company having subsidiary in USA. Okay, நல்லா இருக்கு. They face following interest rate. Floating rate வந்து IM க்கு இது, J க்கு இது, fixed rate JP வந்து இது. Okay, IM wishes to borrow in USD at floating. இவனுக்கு தேவை இருக்கிறது இது. ஓகே, அண்ட் JY at fixed rate, இவங்களுக்கு தேவை இருக்கிறது ரெண்டு ஆட் பண்ண எவ்வளோ ஆகுது, L plus 475. Okay, the amount required by both the companies is same in the current exchange rate. A financial institution requires 75 basis points as commission for arranging. The companies agree to share the benefit loss equally. You are required to find out whether a swap can be arranged. இப்போ why will you do a swap? See, I want floating borrow பண்ணு, I want fixed, I will fix borrow பண்ணு. When will I not do this? When by doing the alternative I will get a cheaper rate. இப்போ alternative என்ன, instead of I am borrowing floating, they borrow fixed. அப்படின்னா வேற கலரில் போடுறேன், they borrow 4 and this fellow borrows at L plus 250. அப்போ என்ன ஆகும், L plus 650 ஆகும். அட பாவிகளா, இது வந்து ஆல்ரெடி L plus 475, இவன் ஸ்வாப் பண்ணுறதுக்கு போனால் L plus 650 ஆச்சு. யாரடா பண்ண போகிறான், இது யாரும் பண்ண மாட்டானே, கரெக்ட் தானே. I wanted L plus, பாருங்க, IM wishes to borrow at floating. Okay, floating L plus 50, JY at fixed, JY 425. ரெண்டும் சேர்த்து பார்த்தா காஸ்ட் எவ்வளோ, L plus 475. If you want to go for a swap, you want to do உல்டா, இது பண்ணாமல் வேற பண்ணும். என்ன பண்ணுவீங்க, IM வந்து ஃபிக்ஸ் பாரோ பண்ணுவேன் 4%, J வந்து ஃப்ளோட்டிங் பாரோ பண்ணுவேன் L plus 250 பிப்ஸ் ஆர் 2.5%, both are same. நான் அப்படியே யூஸ் பண்ணுவேன் because I'm more used to that. Okay, so அப்போ என்ன ஆகும், the overall cost is increasing L plus 650. அப்போ ஸ்வாப் எதுக்குடா பண்ணுவீங்க நீங்கள், யாரும் ஸ்வாப் பண்ண தேவையில்லை. இவன் கேட்டது என்ன, கேன் பெனிஃபிஷியல் ஸ்வாப் பி அரேஞ்ச்? நோ, பெனிஃபிஷியல் ஸ்வாப் கேனாட் பி அரேஞ்ச். இதே கொஸ்டின் வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணப்போ என்ன பண்ணியிருந்தேன் தெரியுமா, இந்த லைபார் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துட்டு SOFR போட்டிருக்கேன்.
when I was explaining the concept. இந்த 2.5 எடுத்துட்டு 1% போட்டேன். வேணும்னா பாருங்க. பாத்தீங்களா? சேம் 0.5 and 3, 0.5 and 3 போட்டேன், 4லேருந்து 3 பண்ணிட்டேன், and 1லேருந்து 4.25 பண்ணியிருக்கேன். ஸோ 0.5 and 3, 1 and 4.25, 0.5 and 3, இது 3, அண்ட் இது 1 and 4.25. நான் மாற்றி கொஷின் மாற்றி அங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். ஆனால் இவங்க வந்து எக்ஸாமில் கொடுக்குற கொஷினு மே 19ல் என்ன பண்ணாங்க தெரியுமா? they said swap can be arranged. என்ன கணக்குன்னு பார்த்தா என்னமோ போட்டிருக்காங்க, இது யூ ஆட் தீஸ் டூ, யூ ஆட் தீஸ் டூ, ரெண்டுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இருந்தால் பண்ணிடலான்னு. பேசிக்கலி அவன் என்ன பண்ணாங்க, L+650 and L+475 ரெண்டுக்குமே வித்தியாசம் இருக்கு. ஸோ இஃப் தெர் இஸ் அ சேஞ்ச், இஃப் தெர் இஸ் அ டிஃபரன்ஸ், தென் யூ கேன் டூ அ ஸ்வாப்னு சொல்லிட்டு இருக்கான். போயா எப்படியா அது முடியும்? அது what I'm going to get post swap cannot be costlier than what I'm getting now. No, அப்படியே ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி இந்த வாட்டி கேட்டாங்கன்னு நினச்சிக்கோங்க கொஸ்டின், இந்த மாதிரி அறிவில்லாத கொஸ்டின், ஐ டோன்ட் திங்க் தே வில் கிவ் சச் அன் அறிவில்லாத ஆன்சர். ஐ திங்க் அட்லீஸ்ட் நவ் பை நவ் தே வுட் ஹேவ் ரியலைஸ் தட் தே மேட் அ மிஸ்டேக். ஏன்னா சஜஸ்டட் ஆன்சரில் பார்த்தா அப்படி தான் இருந்துச்சு. இந்த வாட்டி இந்த மாதிரி கொஸ்டின் வந்ததுன்னா ப்ளீஸ் சால்வ் இட் கரெக்ட்லி. ஐ வில் கம் அண்ட் ஃபைட் ஃபார் யூ. ஏன்னா இந்த மாதிரி யார் பண்ணுவான்? இது காமன் சென்ஸ் லாஜிக்கே கிடையாது கொஸ்டின். அவங்க நீங்கள் போய் பாருங்களேன், மே 19 சஜஸ்டட் ஆன்சர் நம்ம ஃப்ரீ ரிசோர்ஸில் இருக்கு, எப்படி கொடுத்துருங்க பதில்னு உங்களுக்கே தெரியும் பார்த்தா. ஸோ வெதர் ஸ்வாப் கேன் பி அரேஞ்ச், நோ இட் கேனாட் பி அரேஞ்ச், அப்படி தான் எழுதணும் நம்ம. because this is stupid. Swap can be arranged சொன்னா, ஏன்னா I cannot, my cost cannot go up beyond what it is already there. Okay, what is the rate of interest? Swap cannot be arranged, no rate of interest. So if swap cannot be arranged, rate of interest என்ன? L+50 for IM and 425 for JJ. அவ்வளவுதான், this is the rate. அதான் பதில். Okay, they cannot give an ulta answer. இங்க வந்து இல்ல அது இதுன்னு கேட்டா, even in May 19 வந்தப்போ நான் எழுதினேன், என்னடா இவங்க என்ன எழுதி கொடுத்துருக்காங்க, என்ன சம் ஃபேக்கல்டி ஆல்சோ ஹேவ் ரிலீஸ் சஜஸ்டட் ஆன்சர் பார்த்து அதே கரெக்ட்னு எப்படி முடியும்ப்பா? எனக்கு என்ன அப்படி நினைக்குது தெரியுமா? none of them have even done a real life swap. அவங்க அந்த மாதிரி ஆளுங்களெல்லாம் வச்சு உட்கார்ந்து வச்சிருக்காங்க. nobody knows even what it is. Okay, by the way, I have done a lot of swaps. I have done hundreds of millions of dollars of interest rate swap, circus swap, POS, everything I have done. அது பார்த்து சொல்கிறேன். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் அ லாஜிக். உங்களுக்கு இல்லை எனக்கு எக்ஸாமில் என்ன ஆக போகுது, அவங்க வந்து அவங்க மாதிரி கொடுத்த மாதிரி தான் எழுதணும்னா, திஸ் இஸ் ஒன் கொஷன் வேர் ஐ வில் ரைட் திஸ் வே ஒன்லி. மே 19 கொஸ்டின் பேப்பர் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க, சஜஸ்ட் ஆன்சர் அவங்க என்ன எழுதிருக்காங்கன்னு பாருங்க. ஓகே, பட் ஐ வுட் ஸ்ட்ராங்லி சஜஸ்ட் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின். அவங்க ஐ திங்க் தே வில் சேஞ்ச் தேர் மைண்ட் பா. தட் இஸ் மை பிலீஃப். That because if they have made a mistake earlier, doesn't mean that they will continue the mistake. They will change, and if we highlight, they will change. Okay. பாருங்க, இதான கொஸ்டின் சொல்லிட்டு இருந்தேன். மே 19 ஓல்டு சிலபஸ் கொஸ்டின் பேப்பர் நம்ம மெட்டீரியல் இருக்கு நம்ம ஃப்ரீ ரிசோர்ஸஸில். LIBOR plus 0.5, LIBOR plus 2.5, IM wishes to borrow at floating rate. If IM direct floating rate LIBOR plus 0.5 பண்ணிடலாம், JJ fixed rate 4.25 பண்ணிடலாம். If they do swap, the cost will increase. LIBOR plus 2.5 plus 4. Okay, பதில் பாருங்க எப்படி கொடுத்துருக்காங்க. IM has overall strong position and it's in comparative advantage position both. How it has comparative advantage in floating rate. Differential between dollar rate is 2% and differential between repo rate is 0.25. Difference between differentials is 175. Total potential gain is 175. Financial intermediary 75. So both can do. Enna answer idu? How can you say that there is a swap is possible and the net benefit is 100 பாதி பண்ணிடுவாங்க? என்ன பதில் இது? It cannot be done, இல்லையா? நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஸோ திஸ் டைம் when it comes, if such kind of a question ever comes, if I were writing the exam, I would write it the correct way. இவங்க வந்து இப்படி பண்ணியிருக்காங்க, உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன். ஸோ ப்ளீஸ் டேக் அ கால் பேஸ்ட் ஆன் வாட் யூ திங்க் இஸ் ரைட். வேணும்னா ரெண்டு வழியும் பண்ணிடுங்க, alternative 1, alternative 2. ஓகே, அந்த மாதிரி பண்ணி கொடுங்க. ஓகே, பிகாஸ் திஸ் இஸ் நாட் அட் ஆல் கரெக்ட். இஃப் இட் கம்ஸ், ஐ வில் டெஃபினெட்லி ஃபைட் வித் த இன்ஸ்டியூட் சேயிங் தட் இவங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது, அறிவே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, பப்ளிக்காக சொல்லிடுவேன், அறிவு கிடையாதா, என்ன மாதிரி கேள்வி எல்லாம் கேட்குறீங்க, என்ன மாதிரி பதில் கொடுக்குறீங்கன்னு. ஓகே, சரி, எனிவே இதோட இந்த சாப்டர் வந்து முடிச்சது. நமக்கு நெக்ஸ்ட் சாப்டர் போயிடலாம். ஓகேவா? ஸோ வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுற டாப்பிக்கு அட்வான்ஸ் கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங் டெசிஷன். இது வந்து AFM புது சிலபஸில் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து மே 24 இல்லையா நியூ சிலபஸ் வந்தது, அப்போ வந்து தான் வந்துருக்குது. அதுக்கு முன்னால் இது இல்லை. ஸோ இதில் வந்து என்னாச்சுன்னா, திஸ் பர்டிகுலர் சாப்டர் இஸ் ஆக்சுவலி தே குட் ஹவ் டன் எ ஃபார் பெட்டர் ஜாப். தே டிட் அ டீசென்ட் ஜாப். ஆனால் சில கொஷின் வந்து ஐ டோன்ட் நோ வெதர் ஃபார் லேக் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆர் வெதர் லேக் ஆஃப் நாலேஜ் என்னமோ தெரியாது. பட் தே லைக் ஆல் அதர் சாப்டர்ஸ் தே கண்டினியூ டு குவாலிஃபை. ஓகே, இதில் அண்ட் தேவ் அது குவாலிஃபிகேஷன் நம்ம பீப்புள் ஹவ் ஹைலைட்டட் இட் அண்ட் தென் தேவ் சேஞ்ச் த கண்டென்ட் ஆல்சோ. அதுவும் பண்ணியிருக்காங்க. வி ஷுட் ஆக்சுவலி அப்ரிஷியேட் த இன்ஸ்டியூட் மெட்டீரியல். ஸோ நீங்கள் 24 மெட்டீரியல் இருந்தால் தெர் இஸ் ஒன் கான்செப்ட் ஆன் இன்ஃப்ளேஷன் விச் தேவ் ஸ்லைட்லி சேஞ்ச் சம் கொஷன்ஸ். ஓகே, ஸோ அது ஃபர்ஸ்ட் ஆஸ்பெக்ட். செகண்ட் ஆஸ்பெக்ட் என்னென்னா, this in 24 as well as in 25 they have asked questions from this chapter and the questions were not straightforward.
questions வந்து they were not at all straightforward. So please be aware. See, there are a lot of topics in this chapter which are simple. But they asked questions from அந்த simple question எடுத்துட்டு either missing data கொடுத்தோ ஏதோ ஒரு காம்ப்ளிகேஷன் பண்ணிட்டு they made the questions complex. நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் so many students lost marks because of this. So this is a very very important chapter. அதனால தான் சொல்கிறேன். அண்ட் இது வந்து நீங்கள் இன்டரில் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்டேஷன்ஸ் ஒரு சாப்டர் பண்ணியிருந்தீங்களே அதோட கண்டினியூஷன் தான் இது. அது தவிர வேறு ஒன்றும் கிடையாது. ஆனால் இதில் வந்து we introduce new elements, probability, sensitivity, scenario analysis, Monte Carlo, standard deviation, variance, certainty equivalent, RADR, இந்த மாதிரி புது பழைய so many terms, புது நிறைய டேர்ம்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதனால் அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் தேவ் டிஸ்கஸ் த கான்செப்ட் ஆஃப் இன்ஃப்ளேஷன் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இன் கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங் இன் கிரேட் டெப்த். ஓகே, ஸோ அதனால் நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன், ஐம் நாட் கோயிங் டு கெட் இன்டு ஆல் தியரிட்டிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ். முன்னாலே சொன்ன மாதிரி தியரிட்டிக்கல் பார்ட் வில் பி கவர்ட் செப்பரேட்லி. இப்போ வந்து நம்ம வில் ஃபோக்கஸ் ஆன் ப்ராக்டிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் அண்ட் கான்செப்ட்ஸ் ரிலேட்டட் டு ப்ராக்டிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ். சரியா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இதில் வந்து ஐ ஜஸ்ட் கிவ் யூ ப்ராட் இது என்னென்னா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங் இது என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு திங் தட் தே டெல் யூ இஸ் nominal return is equal to real return plus inflation. Plus ன்னு சொன்னால் it is not directly plus. இது வந்து நான் உங்களுக்கு forex chapter சொன்னேன். We are going to discuss this in international financial management chapter also. And I am doing this chapter and IFM together. The reason is that in the inflation concept mind இருக்கும் அதனால. Okay, so even though it is plus, it is not actually plus. அது வந்து multiply பண்ணுவோம். Interest rates are not added or subtracted, they are multiplied and divided. So 1 plus nominal is equal to 1 plus real into 1 plus inflation. இதுதான் கதை. Okay, it is very simple. இது தவிர வேற ஒன்றும் கிடையாது. Okay, so if you want to look at a nominal cash flow, நீங்கள் real cash flow எடுத்து அதோட inflationோட இது பண்ணுவீங்க. You will escalate it or you will add the inflation by multiplying it with 1 plus I. அவ்வளோதான். That is the basic concept. Okay, then the key concept with respect to cash flow after tax which you are supposed to compute with inflation without inflation, அது மேலே தான் நிறைய பேருக்கு கன்ஃபியூஷன். ஓகே, அது என்னன்னு சொல்கிறேன். ஸோ இப்போ நமக்கு நார்மல் கேஷ் ஃப்ளோ ஆஃப்டர் டேக்ஸ் இருக்கீங்க. இந்த கேஷ் ஃப்ளோ ஆஃப்டர் டேக்ஸ் என்ன, வாட் இஸ் கேஷ் ஃப்ளோ ஆஃப்டர் டேக்ஸ்? நம்ம வந்து whenever we discuss this in இன்வெஸ்ட்மெண்டேஷன் சாப்டர் இன் CA intro also, CFAT கொடுத்துருவான் கொஸ்டினில். CFAT என்ன? CFAT is they have given exact very good definition or formula derivation. Revenue, okay, minus all the costs other than depreciation minus depreciation, okay, into 1 minus tax rate. Okay, இதில் வந்து please don't take your interest income, interest expense அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. This is purely from a project perspective or a specific investment perspective or machinery perspective அந்த மாதிரி. So please do not think of your FR P&L income statement அதிலிருந்து இருக்கிற காஸ்ட் அதில் அப்படியெல்லாம் யோசிக்காதீங்க. Please think of it from a very very specific project or one machinery perspective. Into 1 minus tax rate பண்ணுறோம். என்னது what are we doing? Basically we are computing operating income. அது வந்து post tax எடுக்கிறோம். பண்ணிவிட்டு we are adding back depreciation. இதுக்கு because depreciation is a non-cash item. இது வந்து நம்ம எங்கெல்லாம் படித்தோம்? We discussed this in FCFF, FCFE எல்லாம் பண்ணுறப்போ சேம் லாஜிக் தான். It is fundamentally the same logic. This can also be rewritten as revenue minus cost, வெறும் revenue minus cost into 1 minus tax rate. So that is one aspect. Plus DT. இது DT என்ன? Your depreciation into tax. So you are adding the tax benefit of depreciation. It is just an expansion of this. This is D into 1 minus D into T. Okay. Aprom plus D. Okay. D cancels, so minus DT. Okay. So D into 1 and D into minus T. So it is plus DT. Sorry, plus DT. So DT plus. So you can do R minus C into 1 minus T plus DT. So same thing we are doing. Okay. அது தவிர வேற ஒன்றும் கிடையாது. இதில் key aspect வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும். See, what happens in a project is, நம்ம வந்து ப்ராஜெக்ட் எவாலுவேட் பண்ணுறப்போ டிப்ரிசியேஷன் இஸ் அ ஹிஸ்டாரிக்கல் காஸ்ட் ஐட்டம். இப்போ வந்து நீங்கள் எஃப்ஆரில் போய் பார்த்து அது காம்பனன்டேஷனு பிளான்ட் ப்ராப்பர்ட்டி பிளான்ட் எக்யூப்மெண்ட்டு ரீவேல்யூஷனு அது இது என்னமோ ஃபேர் வேல்யூ அதெல்லாம் விடுங்க. Don't get into that logic. Just remember our normal logic which you learned in normal AS. Depreciation is basically based on historical cost. அந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் காஸ்ட் மேலே டிப்ரிசியேஷன் கம்ப்யூட் பண்ணுறப்போ that depreciation will always remain constant. இல்லையா? depreciation is going to remain constant over the years. Suppose depreciation percentage 5% வச்சுக்கோங்க, every year percentage will change. ஆனால் what is going to happen to your revenues and cost? There may be inflation. இல்லையா? So revenues and cost there may be inflation impact. Whereas depreciation there is no inflation impact. So depreciation மேலே tax benefit என்ன இருக்கும் போதோ that is going to be constant. Whereas revenues and cost அதுக்கு மேலே
they are subject to inflation. So அதுக்கு மேலே நமக்கு வந்த profits may increase, but the depreciation tax benefit that you are going to add is always going to remain small. இது ஒரு கான்செப்ட். இது வந்து நான் ப்ராப்ளம் வரப்போ உங்களுக்கு அமைதியாக மெதுவாக ஸ்லோவாக க்ளீனாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். அது ஐ திங்க் it was asked in one of the years also, 24 or 25, one of the years it was asked. So அது கவலைப்படாதீங்க, நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். But please remember this fact when we start off this particular chapter. என்னன்னா depreciation is based on historical cost. அதில் வந்து adjustment இருக்காது, inflation adjustment. ஆனால் other items, revenues and cost மேலே inflation adjustment இருக்க போகுது. ஓகே, இது நான் வச்சுட்டு முன்னால் போகலாம். கொஸ்டின் வரப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன். இப்போது நெக்ஸ்ட் என்னென்னா, how do you analyze risk? In the advanced capital budgeting la ella risk analysis tha. So it is not simply your DCF of cash flows and the mari. You are basically analyzing risk. What are the ways to analyze risk? One the statistical, one conventional, one other techniques. Ipo statistical la namakku vandu probability, variance and standard deviation, coefficient of variation இந்த மூணு வழி. Conventional வந்து RADR, certainty equivalent ரெண்டு வழி. Other techniques like sensitivity, scenarios, simulation நமக்கு வந்து Monte Carlo and decision tree. Okay, we are going to learn about all of them and we are going to solve questions on all of them. Okay, இது விட்டுட்டு there are some more aspects which have not told here with respect to this chapter. Decision tree அப்புறம் we also have questions which are related to your equalized annual cost, replacement analysis. Okay, this question is not given here. Okay, in the table இந்த ஒரு இடத்துல அது வந்து நான் இந்த chart diagram flow chart என்ன வேணா சொல்லிக்கோங்க, அதுல வந்து அது இல்ல. So these are also questions that we are going to cover. Largely we are going to cover all these questions. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 plus 2 11. These 11 varieties of questions we are going to cover. நான் வந்து கிளாஸ்ல புக்ல and full class வந்து approximately 40 45 more questions solve பண்ணிருக்கேன். இங்க வரும்போது most likely I will solve between 15 and 20. அதுக்கு மேல சால்வ் பண்ண முடியாது. Okay, because they will cover அதுக்கு மேல சால்வ் பண்ண மாட்டேன். எதுக்குன்னா we would have covered most of these questions or similar variety of questions. ஏதாவது டிஃபிகல்ட்டா இருந்தா அது வந்து I will try and cover it twice. Okay, அந்த particular model of question. Okay, otherwise I will cover it one and அப்படியே ஃபாஸ்டா ஓடிடலாம் நம்ம. Okay, so இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா probability in risk management of cash flows என்ன பேசிக்கலி அவன் ப்ராபபிலிட்டி கொடுப்பான். இன்னைக்கு நாளைக்கு ஒரு கேஷ் ஃப்ளோ வரப்போகுது, அதுக்கு there is 50% probability it will be 1000, it is another 50% it is 2000 அந்த மாதிரி. So what is actual cash flow for next year or expected cash flow for next year? 50 into 1000 plus 50 into 2000, 1500 அவ்வளவுதான். So expected cash flow for a period என்னது sum of PI into net cash flow, whatever is that for that particular period. Net cash flow என்ன inflow minus outflow or outflow minus inflow. You see, because if you are looking at cost, then you look at outflow minus inflow. If you are looking at revenue, you look at as inflow minus outflow. அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. In the particular chapter you have to be very very clear. If they are asking you with respect to cost is usually a negative number, but all the costs are given, then you will treat it as positive number and incomes will be negative in that. Whereas if they are asking about revenue, all revenues or incomes are positive numbers and costs are negative numbers. அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Okay, it is very important. Next, இது what is the how do you discount single period expected net present value? ஒன்றும் இல்லை, divided by 1 plus discount rate. Multi period இருந்தால் என்ன பண்ணுவோம், each year's value divided by respective present value or multiplied by respective present value factor or divided by 1 plus discount rate. அவ்வளோதான், இது தவிர ஒன்றும் கிடையாது. Very simple. Next, we will first finish these three elements: probability, variance, coefficient. அதுக்கப்புறம் we will go there. இதில் ஒன்று மறந்துட்டேன் நான். இதில் ஒரு மெத்தட் கொடுத்துருங்க, சொல்கிறேன், இது வரப்போ சொல்கிறேன். ஸோ வேரியன்ஸ் என்ன? there is a formula. நமக்கு நார்மல் வேரியன்ஸ் ஃபார்முலா என்ன? சிக்மா எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார் ஹோல் ஸ்கொயர் பை என்ன. இப்போ எக்ஸ்பெக்டட் கேஷ் ஃப்ளோக்கு வேரியன்ஸ் கம்ப்யூட் பண்ணணும் என்ன? யூ ஹேவ் திஸ் ஃபார்முலா. கேஷ் ஃப்ளோ ஃபார் த இயர் மைனஸ் நெட் எக்ஸ்பெக்டட் கேஷ் ஃப்ளோ, ரெண்டுக்குமே வித்தியாசம் ஹோல் ஸ்கொயர். And expected net cash flow is basically is like the mean. இல்லையா? எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார் பண்ணுறப்போ எக்ஸ் என்ன? எக்ஸ் இஸ் இண்டிவிஜுவல் வேல்யூ, எக்ஸ் பார் என்ன? மீன். எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார் ஹோல் ஸ்கொயர் பை என்ன. இப்போ இங்கே என்ன பண்ண போகிறோம்? கேஷ் ஃப்ளோ மைனஸ் எக்ஸ்பெக்டட் கேஷ் ஃப்ளோ ஹோல் ஸ்கொயர். மல்டி பீரியட் இருந்தால் என்ன? மல்டி பீரியட் இருந்தால் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார் ஹோல் ஸ்கொயர் பை என். அண்ட் இஃப் இட் இஸ் வித் ப்ராபபிலிட்டி நம்ம வந்து இந்த சாப்டரில் பண்ணோம். செக்யூரிட்டி வேல்யூஷனில் வந்து அண்ட் போர்ட்ஃபோலியோ மேனேஜ்மெண்ட் சாப்டரில் இது டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம். ப்ராபபிலிட்டி இருந்தால் என்ன பண்ணுவோம்? சிக்மா ப்ராபபிலிட்டி இன்டூ எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார் ஹோல் ஸ்கொயர். இது ஓகே, இதாச்சு. அப்புறம் we studied something about called coefficient of variation. Coefficient of variation is standard deviation by expected cash flow. அப்படின்னா risk per unit of cash flow. So lower the coefficient of variation, lower the risk. Okay, இது மூணு. Then இதில் standard deviation variance வித்தியாசம் என்னன்னா, variance portrays range spread of values emphasizing how far each is from the mean. SD quantifies variability of risk associated with cash flow values. இது basically என்னன்னா variance square, standard deviation square root, அவ்வளோதான். ஓகே, இப்போ there is one method which I will come to, Hiller's method சொல்லி. இது வந்து when the text
standard deviation of the present value distribution or standard deviation about the expected value. இந்த வேர்ட் யூஸ் பண்ணானா கொஷனில் கேள்வியில் நீங்கள் வந்து இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணணும். அதுக்கு வந்து மீனுக்கு ஒரு ஃபார்முலா, ஸ்டாண்ட் டிவிஷனுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது. அது வரப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஓகே, ஸோ வி ஹவ் சீன் பேசிக் ஸ்டஃப். நான் இன்ஃப்ளேஷன் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கேன். தென் வி ஹவ் டிஸ்கஸ்ட் அபவுட் ப்ராபபிலிட்டி, வேரியன்ஸஸ், ஸ்டாண்ட் டிவிஷன், கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் வேரியேஷன். ஃபஸ்ட்டு போய் இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிட்டு வந்துடலாம். அதுக்கப்புறம் வில் டேக் அப் அதர் ஆஸ்பெக்ட்ஸ். சரியா? சரி, ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்னது? டிட்டர்மைன் NPV of the project with the following information. என்னமா இன்ஃபர்மேஷன்? இனிஷியல் outlay of the project is 40,000. Annual revenues without inflation. Inflation இல்லாமல் 30,000. Then annual cost excluding depreciation without inflation 10,000. Useful life 4 years. Salvage value nil. Tax rate 50%. Cost of capital including inflation premium of 10% is 12%. So இதில் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கிற விஷயம் என்னன்னா, if the cash flows are real, you discount with the real rate. If the cash flows are nominal, you discount with the nominal rate. That is a fundamental assumption. Okay, அது தெரியாம நீங்க வந்து ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண போனோம்னா எதுவும் வராது. ஓகே, ஸோ சொல்யூஷன். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து எவ்வளோ வருஷம்? 4 வருஷம். ஸோ இதில் how do you find out? நான் என்ன சொன்னேன்? your CFAT is equal to revenue minus cost minus depreciation into 1 minus tax rate plus depreciation. இது மறக்காதீங்க, ப்ளீஸ் டோன்ட் டூ டிடி. இங்கே வந்து நான் கொஸ்டின் காமிச்சிருக்கேன். யூ டைரக்ட்லி ஆட் டிப்ரிசியேஷன். நீங்கள் டிடி எப்போ பண்ணுவீங்க? வென் இட் இஸ் யூ டேக்கிங் ஓன்லி ஆர் மைனஸ் சி இன்டு 1 மைனஸ் டி, அப்போ டிடி ஆட் பண்ணுவீங்க. இல்லைனா யூ டைரக்ட்லி ஆட் டி. ஓகே, ப்ளீஸ் டோன்ட் மேக் த மிஸ்டேக். ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லிடுறேன். ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து சார் நான் பண்ணிட்டேன் சார், திஸ் இஸ் ப்ளஸ் டி தான். ஓகே, ஸோ இது எவ்வளோ வரும் நமக்கு? யுவர் ரெவென்யூஸ் ஆர் 30,000 மைனஸ் காஸ்ட் இஸ் 10,000 minus depreciation is 10,000. இது எப்படி வந்து எனக்கு working note 1 depreciation working note 1 project value எவ்வளோப்பா? 40,000. ஒரு life 4 years, salvage 0, depreciation is equal to investment minus salvage by life. That is equal to 40,000 minus 0 by 4, that is equal to 10,000. Okay, so minus 10,000 into 1 minus 50% plus 10,000, which is the depreciation. எவ்வளோ? 10 into 55, so this is 15,000. இப்போ இங்கே ஞாபகம் வச்சுக்கிற விஷயம் என்ன? Did we adjust anything for inflation? No. So this is real. CFAT real. இப்போ என்ன சொன்னேன் நான்? இஃப் யுவர் கேஷ் ஃப்ளோஸ் ஆர் ரியல், த டிஸ்கவுண்ட் ரேட் ஆல்சோ ஹஸ் டு பி ரியல். வாட் இஸ் அவர் இது இங்கே என்ன கொடுத்தாங்க? காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் இன்க்ளூடிங் இன்ஃப்ளேஷன் ப்ரீமியம் இஸ் 10% தான். இன்ஃப்ளேஷன் இப்போ காஸ்ட் ஆஃப் கேசி நாமினல் இஸ் ஈக்குவல் டு 12, இன்ஃப்ளேஷன் 10%, காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் ரியல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹவு மச்? 12 minus 10 2 இல்லை, இஸ் ஈக்குவல் டு 1 plus nominal by 1 plus inflation whole thing minus 1, that is equal to 1.12 by 1.1 minus 1, that is equal to 1.818%. Your cost of capital real. Okay, cost of capital real cost of capital is 1.818%. இதாச்சு. இப்போ இது முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம கேட்டது என்ன? டிட்டர்மைன் NPV. NPVக்கு என்னது ஃபார்முலா? NPV is equal to present value of cash inflow plus or minus present value of cash outflow. இப்போ நம்ம cash inflow எவ்வளோ? every year is 15,000. So is equal to 15,000 into present value interest factor annuity at 1.818% for 4 years minus இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளோ? 40,000ல. ஓகே, ஸோ 1 by 1.81818, 1 plus 1.01818, அதுதான் உங்களோட டிஸ்கவுண்ட் ரேட். ஓகே, 1 by 1.0181818 is equal to 0.982 is equal to 4 வருஷம், 2 times, 3 times, 4 times. GT பண்ணா 15,000 into 3.824 minus 40,000. That's equal to 17,360
9. Okay, நான் ரவுண்ட் ஃபிகர் எடுத்துறேன் 17,369. This is NPV. ஸோ இங்கே இந்த ப்ராப்ளம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், we have taken everything in real. அவன் எக்ஸாமில் வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணுவான், ரியலில் பண்ணு நாமினலில் பண்ணு ஏதாவது. அவன் எதுவும் ஸ்பெசிஃபை பண்ணலன்னு வச்சுக்கோங்க, நம்ம இஷ்டத்துக்கு பண்ணலாம். இதே ப்ராப்ளம் கேன் வி சால்வ் இட் இன் நாமினல். இது ஒரு ப்ராப்ளம் தான் நான் பண்ணி காமிச்சிடுறேன், திருப்பி வேறு எந்த ப்ராப்ளமும் நான் பண்ண மாட்டேன். ஓகே, நாமினலில் பண்ணால் இப்படி. ஸோ CF80 நாமினல் CF80ல நம்ம CF80 இயர் 0 இஸ் ஈக்குவல் டு 15,000. அது ஆல்ரெடி எரர் பண்ணிட்டோம். ரியல் இங்கே CF80 real for the first period is 16,000. Okay, அது without any inflation, but that will change, no? Every year it will increase. So இதில் வந்து நம்ம depreciation already subtract, add, tax benefit எல்லாம் பண்ணிட்டோம். Now this net number மேலே நம்ம வந்து we will apply the inflation. So here CF80 real, inflation, CF80 nominal. இது 1.1 whole square, 1.1 whole cube, 1.1 power 4. இது எதுக்கு எப்படி பண்ணுறோம், இந்த வருஷம் ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு ஆர் கேஷ் ஃப்ளோ இன்க்ரீஸ் ஆச்சு, அடுத்த வருஷம் 10% ஆன் ப்ரீவியஸ் இயர் வேல்யூ, அதுக்கு அடுத்த வருஷம் 10% ஆன் அது கூட ப்ரீவியஸ் இயர் வேல்யூ. ஸோ இட் இஸ் காம்பவுண்டிங். ஸோ 1.1 into 15,000 is equal to 16,500 is equal to 18,150 is equal to 19,965 is equal to 21,961.5. So this is CF80 nominal. இப்போ CF80 nominal இருந்தால் what is NPV at 12%, which is cost of capital nominal. இது என்ன ஆக போகுது, is present value interest factor annuity and you have to do for each one separately. So இது you cannot do this on present value interest factor. So present value factor at 12%. So 1 by 1.12 is equal to 0.893, 0.797, 0.711, 0.636. So present value of cash inflow எவ்வளோ வரும், 16,500 into 0.893 is equal to M plus 18,150 into 0.797 is equal to M plus 19,965 into 0.711 is equal to M plus 21,961.5 into 0.636 is equal to M plus, memory recall 57,362.68. Okay, what is your initial present value of cash outflow, அது வந்து 40,000. So NPV எவ்வளோ, 17,363. ஓகே, ரவுண்ட் ஃபிகர் போட்டுறேன். இங்கே எவ்வளோ வந்தது, 369. we are getting the slight difference only because of rounding off. ஓகே, இல்லைனா both of them you will get the same answer. இப்போ இதில் ஒரு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஒரு விஷயம். See, I told you that depreciation, if you consider it on historical cost, there is no specific என்னது நம்ம inflation that is to be added to that. ஆனால் இங்கே வரப்போ நான் வந்து டைரக்ட் 15,000 எடுத்துட்டேன். என்னது 15,000, which is basically directly cash flow after tax. இந்த depreciation adjust பண்ணி அது பண்ணி இது பண்ணி. What is the logic for me not to take individual line item and then put present value and then put inflation adjustment on that? நான் அதுவும் பண்ணிடலாம்ல. 30,000 மேலே inflation, 10,000 மேலே இன்ஃப்ளேஷன், டிப்ரிசியேஷன் மேலே இன்ஃப்ளேஷன் இருக்காது, அண்ட் தென் அகெயின் ஆட் பேக் 10,000 டிப்ரிசியேஷன். அப்படி பண்ணால் என்ன வரும், ஆன்சர் will be very different. The NPV as per nominal will not be same as NPV as per real. Okay, but why are we doing it this way? இந்த மாதிரி இது பண்ணியிருக்கோம், especially in this particular question. ஏன்னா the intent of them, they're asking this question is not to check whether depreciation மேலே inflation இருக்குமா இருக்காதானே. They want us to find out the value of the project. And இந்த மாதிரி ப்ராஜெக்டில் usually, and I'm telling even in general, if depreciation does not increase, you will have some other expenditure which will actually increase. Just because நம்ம வந்து historical cost போட்டோம்னா, how can you say that வெறும் cost தான் increase ஆகும், inflationோட your repairs may not increase, your repairs may increase. So there is some way or the other in which your expenditure will increase. See, there may be a cycle, ஒரு வருஷம் ஜாஸ்தி ஒரு வருஷம் கம்மி இருக்கலாம். But if you look at it on a long term basis for any project, just because inflation, just because depreciation is on a historical cost doesn't mean that expenses will increase. அந்த மாதிரி கணக்கு எங்கேயும் வராது.
Okay, in real life சொல்றேன். அதனால தான் we have directly taken the CF88 15,000 instead of applying the nominal rate set for each one of these. Nominal rates இதுக்கு ஒரு nominal, இதுக்கு nominal, இதுக்கு nominal and இதுக்கு ரெண்டுக்குமே nominal வராது. ஏன்னா அது depreciation சொல்லிடு. அப்ப ஆன்சர் கம்ப்ளீட்டா டிஃபரெண்ட் வந்துரும். Okay. This point you remember because one of the last problems I'm going to solve in this chapter, we will again re-discuss on this aspect. இதே aspect அந்த problem திருப்பி discuss பண்ணுவோம். I think question 41 or 40 or 42 என்னமோ இருக்கு. I don't remember the exact question number, but we'll discuss this particular point again. சரியா? Okay. இந்த question முடிஞ்சது. Now let us go to the next question. Illustration number 2. XYZ requires 8 lakhs for a unit. Okay. Useful life of the project 4 years, salvage value nil, depreciation are 2 lakhs per year. ரொம்ப simple, clean. Expect revenues and cost excluding depreciation, ignoring inflation. அப்படின்னா real. Tax rate 60%, cost tax rate 60%. Cost of capital is 10%, including inflation premium. அப்போ இது என்னது? இதில் வந்து இன்ஃப்ளேஷன் இருக்காமா, இதில் வந்து இன்ஃப்ளேஷன் இல்லையாமா? ஓகே, இது வந்து ரெவென்யூ காசு தனித்தனியாக கொடுத்துருக்கான் வருஷத்துக்கு அண்ட் தீஸ் ஆர் ஆல் ரியல். ஓகே, calculate NP of the project, inflation rates of the cost, revenues and costs are as follows. இப்படின்னா இவன் வந்து தனி ஐட்டமுக்கு இன்ஃப்ளேஷன் ரேட்டு கொடுத்துருக்கான் ரெவென்யூக்கு காஸ்ட்டுக்கு. ஆனால் டிப்ரிசியேஷனில் இன்ஃப்ளேஷன் இருக்காது. ஸோ இது பாருங்க, ஹியர் he has given some items real. ஓகே, அப்புறம் இன்ஃப்ளேஷன் ரேட் கொடுத்துட்டான். தென் he has given the cost of capital including inflation. இப்போ காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டலில் ரியல் தெரியுமா? நமக்கு தெரியாது. How will you subtract inflation? Inflation is different for each years and it is different for revenue and cost. So in the working has to be done everything at nominal only. Everything at nominal. அப்போ இது வந்து எங்கேயாவது டிப்ரிசியேஷன் கொடுத்தானா டிப்ரிசியேஷன் கொடுத்துருக்கான். அந்த டிப்ரிசியேஷன் மேலே whether we will consider inflation or will not consider inflation. So you will directly take depreciation whatever is given. ஏன்னா இதில் வந்து I can't compute a single CF80 because for each year CF80 is different. So I will have to take the depreciation as historical cost. பார்த்தீங்களா, within a span of one question how things have changed. ஏன்னா அவங்க அந்த மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க. This is what I typically don't like from institute. ஆனால் அப்படி தான் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க, ஒன்றும் பண்ண முடியாது நம்மளால். Okay, so we will go as per what they have given. First revenue 6788. Inflation in revenue first year 10,987. So 1.1, 1.1 into 1.09, 1.1 into 1.09 into 1.08. பார்த்தீங்களா, 1.1 into 1.09 into 1.08 into 1.07. இது வந்து எவ்வளோ வரப்போகுது? 6 lakh 1.1. அப்பா எதுக்குடா பண்ண 6 lakh 60 தெரியாதா? This is what will happen. 7 lakhs into 1.1 into 1.09 is 839,300. 8 lakhs into 1.1 into 1.09 into 1.08 103,596 into 1.07 1108,451.52. This is revenue. Then year 1 2 3 4 cost real. Cost என்ன கொடுத்துருக்கான்? 3444. இது easy. 3 4 okay. So inflation, இதோட inflation different. என்னது? 12,1098. So 3 lakh into 1.12 is equal to cost nominal 3,36,000. 4 lakh into 1.12 into 1.1 4,92,800 to 1.09 beta to 1.08 beta 580 124.16. இது காஸ்ட். நெக்ஸ்ட்டு இது ரெண்டு தான் நமக்கு இருக்குது. அப்புறம் டேக்ஸ் பண்ணணும், டிப்ரிசியேஷன் பண்ணணும். ஸோ ரெவென்யூ மைனஸ் காஸ்ட்
nominal minus depreciation whole thing into 1 minus t plus d. The revenue minus cost evalopadu. First is 6,60,000 minus 3,36,000 is equal to 324. Depreciation evalo 2 lakhs illa 2 lakhs into 1 minus 60% plus 2 lakhs. And the 1,24,000 minus 2 lakhs into 0.4 plus 2 lakhs. 249,600. Next year in 839,300 minus 492,800 is equal to 346,500 minus 2 lakhs into 1 minus 60% plus 2 lakhs. 2,58,600. Okay. Then 1,035,936 minus 537,152 is equal to 498,784 minus 2 lakhs into 0.4 plus 2 lakhs. 3,19,514. Then 11,08,451.52 minus 5,80,124.16. 528,327.36 minus 2 lakhs into 0.4 plus 2 lakhs. 3,31,331. Okay. இப்போ இதோட present value. Okay, we have come to this far. இப்போ present value factor என்ன? See, what is it that they have said as present value factor? இது வந்து cost of capital is 10% including inflation. அதனால தான் your cash flows are including inflation, your discount factor is also including inflation. So what are the present value factors? Cash flow, present value factor, present value of cash flow. Here 1, 2, 3, 4, 249,600, 258,600, 319,514, 331,331. Present value in 1 by 1.1 is equal to 0.909 is equal to 0.826 is equal to 0.751 is equal to 0.683. 249,600 into 0.909 is equal to m plus 258,600 into 0.826 is equal to m plus 319,514 into 0.751 is equal to m plus 331 into 0.683 is equal to m plus 906,744. Present value of cash inflow. Present value of cash outflow எவ்வளோ? அது வந்து 8 lakhs. அதுதான் நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு. ஸோ என்பிவி எவ்வளோ? 106,744. ஓகே, இது வந்து கொஞ்சம் ரவுண்டிங் ஆஃப் எரர் வந்துட்டு 744 இல்லாமல் வேறு ஏதாவது நம்பர் வரலாம், 900, 800 அந்த மாதிரி. தட் ஷுட் நாட் பி அ ப்ராப்ளம். ஏன்னா வந்து நான் இங்கே 3 டெசிமல் எடுத்தேன், அவன் எதுவும் டெசிமல் சொல்லலை பாருங்கள். கன்சிடர் 3 டெசிமல் 2 டெசிமல் எதுவும் சொல்லலை, அதனால நான் எடுத்துக்கிட்டேன். இஃப் யூ டூ இட் ஆன் எக்ஸாக்ட் நம்பர்ஸ் இல்லையா, யூ மே கெட் அ ஸ்லைட்லி டிஃப்ரெண்ட் ஆன்சர், பட் யூ ஷுட் நாட் வரி அபவுட் தட். ஓகே,